Итак, дамы и господа, всех я приветствую себя на трансляции. С вами снова Скоро. Играем мы сегодня. Первый стрим идет по Control. Вот. Игрушка, кстати говоря, очень, говорят, интересная. Вот, я хочу с удовольствием ее посмотреть, поиграть. Так что всем приятного просмотра. Так что, потихонечку сейчас и как раз и начнем. Так что всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, управление звука. Включить защищенную авторскими правами музыку. Ну давай отключим на всякий случай, говорю. Ну, вроде бы все в порядке, все хорошо. Давайте сейчас потихонечку начнем. Так, яркость 50. Жалко, что нет русской озвучки, к сожалению, но это нам не помешает, так что погнали. Стоя на месте, вы становитесь легкой целью. Продолжайте двигаться, чтобы избавиться от врага. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. Федеральное бюро по контролю. And the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Жалко, что... Anyone here? А да, тут никого нет, говорю. Кто-то еще может быть. Так. Пока никого не видно. Странно. Но народ гуляет, машины ездят. Так, смотрим. Нет, ничего здесь такого интересного.
Так я же не вооружен. Ты... ФК. Активы. Уровень доступа. Материал. Коллекционные материалы. Федеральное бюро контроля. Ряд предметов запрещенной территории бюро. Недавние инциденты сделали необходимо вновь напомнить о запрещенных материалах. Несанкционированное оружие, пейджеры, портативные компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства, все другое умное. Карандаш номер 2. Любые предметы, сочетающие культовым представлением архетипической концепции, например, резиновые утята, бутылки кетчупа. Нормально. Все материалы, изучаемые бюро в рамках следствия, должны доставляться через частные входы. Если вы видите, что кто-то либо из персонала вестибюля нарушает данное правило, немедленно вы сообщите об этом своему руководителю. Да. Офигеть. Так. Тут ничего нет, это просто кабинет. Тут ничего пока нету. Так. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Еще что-то нашел. Директор Захария Теренч. Бухгалтерский отдел ФБК. Понятно, тут просто не считаю одни расходы всякие там, что только нету. Так, ладно. Используйте shift во время бега. Так. Что здесь посмотрим, есть что, нет? Нет, здесь ничего нету. Просто туалет. Так. Federal Bureau of Control. Да, Федеральное бюро контроля. Looking for them, and they were hiding in plain sight. Никого. Пока никого. Что странно. Так, еще. Система безопасности. Ну какие-то слова засекречены. Ладно. О, что там за мужик? Hello? О, уборщик. Excuse me. А он тут под музычку. You are here about the job. Janitor's assistant. Помощница уборщика? You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you're no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Продвигаться в бюро. Somebody with no face at all.
think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Не видно, что она болтает, что-то такое. Уборочка это все убирает. Так. Так, это мы идем уже. А, или подожди, если там открыто будет что-то, да? Тогда пойдем посмотрим. Так, вот лифт. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Кортни Хоуп. Контроль. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. 17 лет, нихера. Нормально. Пролетело времечко. С прибытием в стоящий дом Джесси Фрейдин прибывает в стоящий дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответы на загадки своего детства. Федеральное бюро контроля. Напоминание, подготовка публичных материалов при составлении любых уведомлений о смерти, связанных АМС у Юлоу. Придерживайтесь следующих рекомендаций. Используемые слова, фраза. На службе его стране, сожалею, гордость останется в сердцах. Слова, фразы которых следует избегать. Аляска, ножницы, кровь, истекать кровью, потери, извинения, извините, события. Нормально. А можно отключить эту сигнализацию? Первый уровень. Чистый уровень. Тут же где-то должно быть возможность отключить что-то. Так, что там мы нашли? Неофициально тренч не беспокоить. Барбар не беспокоить меня, отменяй все мои встречи на день до конца недели. Я не могу им доверять, Барбара, никому из них. Тренч. Да. Опа.
сам себя убил. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Something's outside. Was coming here a mistake? Ошибку? Ну, возможно. Хотя не факт. Пипец. Взял себе, застрелил. Еще по трупу походить. Так, ну давай возьмем, посмотрим. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Да уж. Действительно, где? Жвачка, полироид. Причем тут это? Татуировки. Странно. Какой-то непонятный мир. Рукопашная схватка, да? АГшка. Так, у них его не удар. Испытать табельное оружие для завершения испытания в астральном измерении. The same gun. Я себе. Okay. Now I have a gun. Табельного оружия. Так, ну это переключение понятно. Пока табельное оружие не используется, боеприпасы восстанавливаются автоматически. Окей. Как скажете. Ух ты. На. 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 Ух ты. А там стреляет. Ух ты. Понятно, что мало боеприпасов. Сейчас вас не восстановится. По уровню враги сбрасывают элементы здоровья. Собирайте такие элементы для восстановления здоровья. Но у меня пока со здоровьем все в порядке. Поэтому... Так. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive.
You know what? I'm happy. Happy to be here. Чему она рада, что она пришла сюда? Things have Ну, quieted в down принципе. outside. Is it safe to go? Так. Офис директора, да, получается у нас. Йо. You can't let this happen. You can't let this happen. Опять глюки. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. Да уж. Ой. Они живые. Охранник Иисуса? Какие-то слова закрыты, какие-то нет. От директора ожидают много ответственности, привилегированности. Захария Тренч. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fine. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Да. Ладно. Понятно, они чисто как хилки только заполняются. Так, ладно. Так. Так. Так, почему сюда закрыто? Может тут где-то отключить возможность? Здесь тоже доступ закрыт. Почему тут?
почему нельзя здесь отключить эту долбаную сигнализацию, чтобы можно было прийти в эту комнату? Ну ладно. Надеюсь, что там ничего интересного не было. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. Ух ты! Я тут не один. Ух ты, нифига себе не шмаляет. Это что за прикол? Да что такое? Отдыхай. Снаряжение. Двух чертей перестреляли. Езжай, что тут? А, тут тоже комната. Коллекционные предметы. Сейчас скажи, ну, можно закрыть, конечно, в принципе. Ну и что тогда смысла я здесь закрывал? Так, ладно. Так. Жена. The hissing sound Центральное that tried to отдел. invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's...
Да, теперь это походу делают и наши враги. Contagious. It burrows in like an infuriating melody that Городские легенды. makes you hum it over and over. Ничего нету. Это еще что такое? Так. Да у меня даже нет фонарика, я говорю. О. Нифига себе. Ай, засранец. Козлы. А, здесь всё это. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Рейнджер второго класса. Да ну нафиг. Ну нифига себе. Ух. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Смотри, какой умный, а. Блин. Да, засранец. Да ё-моё. Чертенок. Это достал, говорю, блин.
Ну них... Да что ж такое? Да ты что такой охреневший-то, а? Дятел. Конечно, у него, блин, автомат. Тварь. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Ну ты урод, блин, ни хрена. Да ты упырь, блин. Задолбал. Тукурок, а. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Блин. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading them. Фу. Cleanse the control point. Точка контроля. What does that mean? Help me fix it. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Одежда. Please, No. talk to me. We saw you deal with the compromised agents. Is it safe to come out?
Ну давайте ответим. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Так. Активы. Угу. Так. Это мы сделали, да? Конференц-зал. Неопределенные показания.
Куда, интересно, можно здесь пойти? А, ну, понятное дело, что можно. Сектор элеватор. Так, сюда нельзя. Закрыто. И что еще интересно? О. Так, дача осколков, мод оружия. Минус 5% отдачи, да? Понятно. Угу. Сюда тоже хрен зайдешь. Так. Коллекционные предметы. Ну, ничего пока такого стоящего, чтобы мне пригодилось бы. Так. Память дома. Опять коллекционные предметы. Нужник. Так. Здесь ничего. А, во. Отлично. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Поговорить. Эмили Поуп. We need to make a plan, Jesse. Подожди.
Вам нужен план? Сейчас он скоро будет. План. Так, подождите, дайте. Посмотрю, здесь что-нибудь еще есть. Стоящего. Но что-то пока нету. Нету. Ничего не нажать, ничего нет. Ну ладно, здесь я везде все обходил. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. To ask me anything you... Снаряжение.
know, stupid question. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs. The hotline should be in the communications department. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies, and which is what differentiates them. Got it? Did she memorize this? Thanks. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the Serp, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe. But that's, I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting. You've seen it. It transcends its physical. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Войти в отдел связи, чтобы найти телефон по его связи. А подожди, а там... Она там сидит.
Понятно. Туда меня не пускают. Ну ладно, что поделать. Недошедшие письма. Так, подожди. Нет, подожди, стоп. Сюда я уже ходил. Я уже здесь смотрел. Там-то у нас эта девочка сидит. Так, вот сюда. There it is again. Our welcome message. Приветственное сообщение. О, повышение здоровья. 16%, да? Ну. Сюда нельзя. Делегация меня встречает. Память дома. Коллекционные предметы. Фига себе расходы. Неплохие. Усилитель энергии.
столовка большая, большая столовка. Можно перекусить, да, наверное? Шедшее письмо. Так. У нас туалет, ничего здесь интересного нету. Здесь зловещий голос. Чего там? Коллекционные предметы. А, нифига себе. Но, блин, почему отсюда-то? There it is again. Our welcome message. Overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Понятно, сюда пока нельзя. Пока я это место не очищу. От этой нечисти. Ничего не видно. Поющая рыба.
Ценные предметы. Директор Тринч. Контроль, контроль. Что ты? Ох, нифига себе выстрел, хорошо. Должен быть вот они хилки. Чистить зону контроля. Так, еще одна чистая зона. Угу. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Угу. Пройти отдел связи, управление зала обработки почты. Так. Stepping to the FBC, there's lots to do, there's lots to read, but don't touch and don't scream much. Let's join the Thresher Kids. Let's join the Thresher Kids. Сразу вспоминается пила.
что ничего другого и не припомнится. Ну ладно, вроде бы здесь пока ничего такого интересного. Да, я не могу пройти. Поэтому... Communications. We're on the right track. Угу, мы всегда на правильном пути. Как всегда, лестница. Так, увеличить точность. О. Ну, я не знаю, когда я могу второй мод поставить. Так, шанс на возмещение, увеличение точности. %, да? Нет, пока мне кафетерия. Кто хочет кофейку вмазать? Это что такое? Тьма, тьма, тьма. Ага, активы. Так, подожди. Кстати говоря, там надо посмотреть то место, где... Ну что, подожди. А что это вот здесь? Security. Пока нельзя. Ладно. Значит, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Так. Не, подожди, стоп.
Подожди, наверху я смотрел же. Молодец. Ты смотри, какой засранец-то, а. Дайте мне дробач. Так, ну здесь я уже все, что возможно было, забрал. А это что за прикол? An object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Есть вместо силы, чтобы очистить его. Так, восстановление энергии, да? Тихо, 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 тихо. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Используйте метание для завершения испытания в астральном измерении. В дыру. Какую дыру? В твою дыру? Не, если он, конечно, попросит, да, можно запустить. О, плохие парни 2. Уничтожьте как прошивки и выдуманы. Понятно.
балдам, по балдам. Бам. Тайная база. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. Парни. Нихера. Фью. Отдел связи. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Что тут есть? Интересно. О. Тихо. Так. Память дома. О, подрывник кейсов. Камикадзе. Чёртовы.
Maybe there's a key nearby. Точка контроля захвачена. This must open the door. Ну-ка, значит, центральный отдел. Нет, подожди. Странно. Ни туда, ни сюда, ни этот нельзя. О, да ну нафиг. Ну да, я получил уже доступ к первому уровню. Теперь можно открыть. Теперь остальные доступы мне получить, это будет вообще шикарно. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any unauthorized
Это что еще за урод? They can fly Видите, now. Джона Уилсона. Great. Томаси. А. О. А, тут еще эти друзья. Че, убираешь, что ли? I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Ух ты, нихуя. Ничего себе. Появился отсюда, урод. Опять. Да. Ух, урод. Просто урод. Сюда нельзя.
Маскировочное усиление. Да. Странно. Здесь мы все посмотрели. Так, здесь мы тоже уже были. Великая сила. Сила джедая, да? Блин, еще нельзя до сих пор. Еще пока нельзя. Нет. Кто Влад?
Вы знаете, 100 ватт и будет все в порядке. Так. Что там? А, Mail Room. You're listening to Ночная Америка. %. America overnight, mystifying the airwaves for more than Я не понимаю, почему они снова-то здесь. Офигенно. Как я обожаю вот эти моменты, когда потом включается. За комбо-убийство. Гав, чего? Сколько вас тут секунд?
перебор тут. Все? Всех? А, вон еще один остался. Там же я все равно больше никуда не могу пойти. Угу. Шанрайки закидаем. Шанрайки закидаем. Так. Можно потрогать, да ладно, можно? Ну ладно, можно и потрогать. Так. Такие рекламы, конечно, она бывает делают, что вообще. Хоть стой, хоть падай. Альберто Томаси. The hotline can't be far now. Alberto Tomasi, head of comms. The hiss got him. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the Осколочное оглушение. О. 24%, да? All right, take this down. The situation in Cuba has been Так. Эй, Томаси, зал с телефоном прямой связи.
Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Door marked with the Black Pyramid. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like Что опять заведение something такое? recognized from a dream. Пойти в гостиницу Ocean View. Ocean View. Ту-ту-ту-тум. Key has a black pyramid on it. Да уж странно. Ну, давайте ответим на звонок. Угу. Телефон прямой связи позволил вам связаться с непространственными сущностями.
It is a phone. Fine. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. And need to get back to Emily. Управление, конференц-зал. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Так. Память дома. Нифига. Ждать, когда ты выстанешь, я не собираюсь. Не надейся. О. Попадание в голову, мод оружия. Угу.
Босиком нельзя сюда. Интересно, я могу пробить через это? Могу. В принципе, оно и должно было пробить. Понятно. Ну нифига вас тут сколько. Так, снаряжение. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Of course. Так. I got the Отчет hotline. файл. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there?
It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Известный абонент. Получено 4 очка способности. Улучшайте, откройте новые способности в ближней точке контроля. Hi, Jesse. Теперь форма оружия и моды. Так я все уже Thanks, узнал. Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing. Sounds like it's coming from the elevator. Brings up a lot of new questions. Are they communicating? Coordinating? What about the plant attracted them? The power plant is largely confidential. No use guessing the hiss's motives if we don't even know what kind of energy it uses. What do you mean? It has to be a fusion reactor. There's no other way to create that kind of energy output, right? Форма оружия. Подожди. Здесь к энергии. %% к уровню метания, да? 10%. Тут максимум до 50%, да, идет.
3 штуки, да, получается? Pope wants us to get a field lab set up as soon as possible. With what? We can't get any equipment from the research sector until the internal lockdown is lifted. Then see what you can find around here. Computers, documents, any measuring devices you can find. Helping Pope is a surefire way to get on Darling's good side. Так, найти путь в сектор обслуживания. They say the new director launched objects. Bullshit. Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ahti here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ahti. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? О, делегация встречает. Делегация. Чё, один что ли? А, не один. Я думал, один такой. На. О, рахля. Вижу. Что тебе надо, старче?
Колпашку мы полностью использовали. Визуальный импульс. Случайно обычный персональный мод. Так. Так, подсобка уборщика. Повышение скорострельности. Повышение скорострельности. Так. Давай-ка зайдем в комнату уборщика. Опа. На индейца больше всего похож этот уборщик. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner.
Easy busy. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yeah. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the trip before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. Уровень доступа 2. That's great. Thank you, Ati. Yep. Burn Жечь the мусор trash. вокруг очага. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer. Not Оленя, а не лосю. pensioner. Yes. Персональный мод. Веселая погоня. Только не сифони. Так.
Так. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Миссии, так. Сжечь мусор вокруг очага. Джесси помогает Тахти сжечь мусор вокруг очага в секторе обслуживания. Подожди, в секторе обслуживания, да? Ладно. Ugh, this place makes me nauseous. Ну и местечко. Object of power. How do you think it got down here? Да уж, как он сюда попал, фиг его знает, как он сюда A попал. carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Контроль для уклонения. Так. О. Так. Золотой враги диспозичным к атакам Джесси. Ой. Блин. А я что-то не то сделал. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Ух, полет. Так. А зачем они тогда здесь стоят? Или просто охраняют? И все? Ты. Я победаю! Сейчас освобожу. Let's see the Hess keep up with me now. Веселая погоня.
Да ну, правда что ли? К 3 часам? Ага, уже разбежался. Командир. Обнаружено тайное место. До командира, Паш, тебе еще далеко. На 4%. О, у меня... Так, ну ладно. Опять это. Так, миссия. В секторе обслуживания. Ну, посмотрим, где мы можем сжечь этот мусор. Лошадка с карусели. Так. Энергоустановка. Айк. Это свой. Ладно. Dangerous out here, lady. Go see Chief Arish. He's just inside. He'll help you. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Should you be in a safe room? Давай заполним точку контроля. Здесь с людьми все безопасно, все отлично. They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just...
hang on, you're the new director. Ну и морда у него. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing. Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Иду, сейчас. Подожди. Pipe C through F. Что ты говоришь? Ну, Паш. Обеды... Игрулям. Где именно пикало? В чате? Угу. Экстренный вызов. Вращение для табельного оружия. Угу. Виртуальный пункт. Станки зоны соприкосновения. 15 тысяч, да, надо этих. Ладно, спасибо всем за просмотр, всем, кто заходил, всем, кто смотрел. С вами был Скоро. Так что скоро с вами попозже увидимся и продолжим прохождение Контроль. Всем спасибо, всем удачи!